This is what many of the Ukrainian soldiers returning from the conflict in the east of the country have gone through day and night. While they may have left the fighting has not left them. Many have dealt with severe emotional trauma. For them, the road to mental well-being can often be the hardest battle of all. Alexandra is a major in the Ukrainian army. Seen here in a session with a psychotherapist, she spent 3 years in the conflict zone. Her role included sending the troops to the front line, identifying the bodies of those killed, and notifying their loved ones. И страх потом того, что я понимала, что они идут туда, и вот страх, что они идут, а вернутся ли, то есть, что как бы ты их отправляешь, а не дай бог, вот пока эта группа, которая не хотела идти, не вернулась, я тогда 2 суток вообще спать не ложилась, потому что я очень боялась, что не дай бог с ними ничего не случилось, потому что как бы ты их сам, такая вина того, что ты их отправил. According to Ukraine's Minister of Internal Affairs, the prosecutor's office has said that many returning Ukrainian soldiers have committed suicide since the conflict started in 2014. Here at a military base near Odessa in southern Ukraine, NATO is funding psychological rehabilitation seminars run by the Ukrainian NGO League of Officers for veterans returning from the front line. Victoria Arnautova is one of the lead psychologists. Мы информируем ребят о тех симптомах, которые у них могут возникать. Возможно, их нет сейчас, но они могут возникнуть с годами, потому что боевой стресс имеет такую специфику, отсроченность реакций. Посттравматический синдром может наступить через год, через 2, а может и через 20 лет. И они должны знать о том, что это может с ними произойти и что нужно для этого делать. As well as informing the participants about the symptoms of post-traumatic stress disorder, or PTSD, the 3-day courses also act as a decompression period before the soldiers attempt to acclimatise back to civilian life. Во-первых, начинает страдать их ближайшее окружение, их дети и их супруги. Количество суицидов, количество преступлений, совершенных участниками военных действий, с каждым днем увеличивается, к сожалению. Returning soldiers often suffer from emotional burnout, which can lead to mistrust and guilt, and then in some cases aggression and alcoholism. Yevgen served on the front line as a sergeant for 10 months. When he returned, he found it hard to readjust to civilian life. Алкоголь присутствовал, и через несколько месяцев я понял, что он присутствует в очень большом количестве и постоянно. Скажем, виски и коньяк я пил каждый день. Я понял, что остановиться уже тяжело, я обратился в Центр психологической поддержки для участников АТО и, собственно говоря, успешно прошел курс. Yevgen's psychological issues and alcoholism had a damaging effect on his relationship with his wife Marina and their 3 children. Мені було важко, що всі проблеми маю теж вирішувати я, і 3 дітей, і добування грошей, і там побутові всякі проблеми. Навіть думала про розлучення. Yevgen attended the rehabilitation seminar and also sought psychological help from trained professionals. Коли я визнав, що мені потрібна допомога, я її отримав, і в нас зовсім інша ситуація зараз. Helping soldiers deal with post-traumatic stress disorder is a challenge faced in many countries, but it's particularly important in Ukraine given the current conflict. With NATO funding, the League of Officers has run post-combat seminars and psychological training for approximately 6,000 Ukrainian servicemen and women. And while the seminars are just the first step, they do provide those who have suffered emotional trauma on the front lines with the tools they need to cope and prevent more suicides from happening in the future.